evening, everyone. So welcome you all to the second session or second day of the Wetland Talk program. Hamotama Suba Sandhyawak Veva Katyom Piligannawa Ape Devani program ekata Wetland Talks. So how are you doing? Kohomada ogalanta? Hello, කීප දෙනෙක් උත්තර දෙන්න පුළුවන් කොහොමද ඔයගලන්ට? Fine, teacher. Fine, teacher. හොඳයි. Good to hear. Okay. So ඔතන එකපාරක් වීඩියෝස් on කරන්න කියමුද? අපිත් එක්ක ඉන්නේ කවුද කියලා බලන්න. Oh, අපි පොඩ්ඩක්. So can you all switch on your videos so we can see your faces? If you are like not able to turn on, that's okay, but if you can, please. Hari, okay. So then, so I can see there are, from the list of the participants, I can see there are new people, some of new people. So for them, actually, I would like to briefly introduce what is this program. Actually, Wetland Talk program. From this program, Lavatory Foundation wants to teach you how to become a professional bird watcher. මට අද පේනවා අලුත් නම් කීපයක් තියෙනවා මූණු කීපයකුත් ඉන්නවා අපිත් එක්ක ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න මොකක්ද මේ Wetland Talks එකෙන් අපි කරන්නේ කියන එක කියලා. එතනම අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් Lavatory Foundation එක හරහා කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට කොහොමද පක්ෂි නිරීක්ෂකයෙකු වෙන්නේ කියන එක තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් 10 හරහා අපි ඕගොල්ලන්ට ක්‍රමානුකූලව උගන්වන්නේ. So for that, today also Miss Narmada has joined with us. Miss Narmada is working as a park manager in Beddagana Wetland Park, and also she is a committee member of Field Ornithology Group of Sri Lanka. ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද? කවුද Beddagana Park එකට ඔගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තිනේද ඔක්කොමලා වගේ? Beddagana තෙත්බිම් උද්‍යානයේ උද්‍යාන කළමනාකාරවරිය තමයි අපිත් එක්ක මේ Wetland Talk program එකට එකතු වෙන්නේ සහ අය ශ්‍රී ලංකා පක්ෂි ශේෂ්ත්‍ර පක්ෂි විද්‍යාකවෙන්නේ නර්මද මම හරිද කිව්වා සිංහල? ඔව් හරි. ඒකේ කමිටි එකේ ගොඩාක් කාලයක් ඉඳන් ඉන්න මෙම්බර් කෙනෙක් තමයි නර්මදා කියලා කියන්නේ ඒකේ ඉන්න ප්‍රධාන සමාජිකාවක්. ඉතින් මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට නර්මදා කියලා දෙනවා කොහොමද කුරුල්ලන්ව නිරීක්ෂණය කරන්නේ මොනවාද අපි දැනගන්න ඕනේ ඒ උපදේශ මොනවාද කියන එක තමයි නර්මදා කියලා දෙන්නේ. So today is actually the second day of this session, and for the newcomers who are participating for the first time, I would like to tell you, so end of these 10 sessions, Lavatory Foundation is going to give you a e-certificate for your participation. But for that, you have to participate at least 8 programs out of 10, at least 8 programs you have to participate. And also, in order to, we want to, the Lavatory Foundation want to know the name that you want to have it on your certificate. So for that, please rename your display name with the first name and your surname. එතකොට මේ sessions 10 අවසානයේදී Lavatory Foundation එක විසින් ඔයගලන්ට e-certificate එකක් ලබා දෙනවා මේ programs 10ට සහභාගී වුණාම 10න් අඩුම තරමේ 8කටවත් ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ certificate එකේ ඔයගලන්ට display කරන්න ඕන නම අපිට දැනගන්න කරුණා කරලා ඔයගලන්ගේ display name එක තියෙනවනේ Zoom එකේ ඒක ඔයගලන්ගේ නම කොහොමද certificate එකේ එන්න ඕන විදියට ඒ විදියට display කරන්න. So without getting much time, I know that our kids are waiting for Narmada to start the session. Okay, and they might have a lot of questions, the ones who participated last time. So Narmada, so I would like to invite you to start the session. So kids are waiting for you. So this is, now it's for you, Narmada. Okay, thank you so much. And hope you are enjoying a nice weekend. Subha Sandhyawak හැමෝටම. So today we are going to start the second session. Last
last session we discussed about the introduction, right? How we're going to be a bird watcher, what are the senses we have to develop. අපි අන්තිම සෙෂන් එකේදී කතා කරේ කොහොමද අපි බර්ඩ් වොචර් කෙනෙක් වෙන්න එළියට බහින්න කලින් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ දේවල් අපි කොහොමද අපේ සෙන්සස් ඩෙවලොප් කරගන්නේ ඒ කියන්නේ ඇහැ කන් දෙක කොහොමද හුරු කරගන්නේ කුරුල්ලෝ බලන්න කුරුල්ලෝ විතර නෙමෙයි අනිත් සත්තු බලන්නත් අපි ඒව හුරු කරගෙන ඉන්න ඕනේ එතකොට කාලයක් තිස්සේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නකොට ඔයාලට මේ දේවල් ඉබේම හුරු වෙලා සෙන්සස් ඔයාලටම තේරෙන්න ගන්නවා මම දැන් හොඳ බර්ඩ් වොචර් කෙනෙක් වෙනවා මම දැන් හොඳ සත්ත්ව නිරීක්ෂකයෙක් වෙනවා. So with the time, when you are in the field, you will automatically get used to this, right? Use how to use your senses like the ears and the eyes, and even how to identify the birds with their calls, right? So this will be a fantastic activity for you. Okay, I will share my screen. Okay, can you see my screen? Yes, ma'am, we can see the screen. Okay, Yes. okay, good. So let's start. So today is the second session. So today what we are going to talk about, behaviors, right? So the bird behaviors are very interesting topic because without knowing these behaviors, we can't observe bird. It's not enough just looking at the birds. Just looking at the birds and knowing their name is not enough. But we have to know about their behaviors. If you want to study deeply about birds, you should get to know about the behaviors because when you are a bird expert, you are automatically become a bird behavior expert, right? So when you are in the field, when you are in the nature, anywhere else, with that you will blend with the nature, with the behaviors of animals. When you get to know about these behaviors, you can blend with the environment. You are better used to it, right? So you have become a part of it. ඒ කියන්නේ අපි මේ සත්තුන්ගේ චර්යාවට අධ්‍යයනය කරන්න අපිට ලොකු දැනුමක් එනවා පරිසරය ගැන. ඒ වගේම තමයි සත්තුන්ගේ චර්යාවටත් එක්ක අපිට පුළුවන් වෙනවා එයාලගේ හැඟීම් දැනීම් පවා එයාලා ඊළඟට මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියන එක පවා අපිට කියන්න පුළුවන් වෙනවා කාලයක් තිස්සේ මේ චර්යාවට අධ්‍යයනය කරන්න ගත්තාම. ඉතින් ඒ නිසා කුරුල්ලන්ගේ උනත් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කුරුල්ලෝ නරඹන්න යද්දි නම විතරක් දැනගෙන වැඩක් නැහැ කුරුල්ලගේ. ඇයි අපි හොඳ බර්ඩ් වොචර් කෙනෙක් වෙනවා නම් අපි රිසර්චර් කෙනෙක් වෙන්න කැමති නම් කුරුල්ලන්ගේ චර්යා රටා ගැනත් අපි දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට එයාලා මොනවද කරන්න යන්නේ කියන එක පවා කාලයක් තිස්සේ මේවා අධ්‍යයනය කරපුවම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ. So for an example, you think you are a photographer, right? You want to be a good photographer, especially birding, right? So you are going to take birds photographs. So if you know very well about the behaviors, you know when to get the photograph, right? You will get to know when is the best time to get the photograph, right? අපි හිතන්නකෝ ඔයාලා photographer කෙනෙක් වෙන්න කැමති කියලා wildlife photographer කෙනෙක් වෙන්න කැමති. එතකොට ඔයාලගේ හොඳ ලොකුම කොටසක් තමයි මේ කුරුල්ලන්ව ඡායාරූපගත කරන එක. කුරුල්ලන්ව ඡායාරූපගත කරන්න නම් කුරුල්ලෝ ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. කුරුල්ලෝ කවුද කියන්නේ විතරක් නෙමෙයි. එයාලගේ චර්යා රටා ගැන. මොකද හොඳම ෂොට් එක අපි කියන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා වුණාම මම ගන්න ඕනේ බෙස්ට්ම ෂොට් එක. I have to take the best shot, right? එහෙම හිතුවාම අපි කොහොමද best shot එක ගන්නෙ? How do you get the best shot? ඒකට මේ චර්යා රටා ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. You have to know the behaviors. එතකොට තමයි දන්නේ ඊළඟට එයා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේකයි. අන්න ඒ විදිහට අපි කියනවා එහෙම අපිට ඔළුවට එනවා මේක. එතකොට ඒක අධ්‍යයනය කරන්න ඕන කාලයක් තිස්සේ. හැබැයි එහෙම වෙන්න. හරි. අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ behaviors ගැන. කුරුල්ලන්ගේ behaviors, birds behaviors. We can categorize several types. The bird behaviors we can categorize into several types, right? Here you can see I have listed down few of them because we are going to talk a few of them today, right? So the next session will be again about the behaviors, but they are totally different. So today we are going to talk about the flight and walking behaviors. How do they going to fly? How they are going to walk in the ground?
right? And also, when you see the birds, when you observe the bird, they might perching somewhere. එයාලා වහලා ඉන්නවා කොහෙද? දැන් අපි මුලින්ම කතා කරන්න හදන්නේ අද behaviors යටතේ කොහොමද මෙයාලා ඉගිලෙන්නේ? ඒ වගේම ඇවිදින්නේ කොහොමද බිම? බිම විතරක් නෙමෙයි මේ කට්ටිය ඇවිදින්නේ. අපි බලමු කවුද මේ බිම ඇවිදින්නේ නැතුව වෙන තැන් වල ඇවිදින කට්ටිය කවුද කියලා. එතකොට ඉගිලන අයත් ඉන්නවා, ඇවිදින අයත් ඉන්නවා. හැමෝම ඉගිලනවා. කුරුල්ලෝ හැමෝම ඉගිලනවනේ නේද? හැබැයි ඉගිලෙන්න බැරි කුරුල්ලොත් ඉන්නවා. flightless birds ලා ඉන්නවනේ නේද? ඔව් එතකොට ඒ වගේම තමයි අපි කුරුල්ලන් බොහෝ විට දකින්නේ. We normally see the birds most of the time they are perching on a tree branches on a tree. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට කුරුල්ලන්ව දකින්නේ මේ අත්තක වහලා ඉන්නවා නේද? එතකොට එයාලා එක එක විදිහකට තමයි වහලා ඉන්නේ. So normally we are seeing the birds who are perching on the tree branches. So they are in different postures. What I call it the postures. ඒ අපි කියනවා ඉරියව් කියලා මේවට. Postures කියලා අපි මේවට කියන්නේ. මේ කටේ ඉන්න විදිහවල තියෙනවා. So there are kind of postures they are resting or perching, right? ඒ වගේම අද අපි කතා කරනවා ගායනා ගැන. ගායනා සහ හඬවල් ගැන ඇත්තටම. Singing and calling. මේ කුරුල්ලන්ගේ තියෙනවා ಜಾති දෙකක්. මේ ශබ්ද පිට කරනවානේ කට්ටිය. දැන් අපි මේ කතා කරනවා වගේ එයාලට තියෙන්නේ මේ call එක කියලා කියනවා. අපි එයාලා ශබ්ද පිට කරනවා. ඒවා දෙකකට බෙදනවා. සමහර කට්ටිය ගීත ගායනා කරනවා. සමහර කට්ටිය පණිවිඩ කියනවා. අපිට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කාලයක් තිස්සේ අපි කුරුල්ලොත් එක්ක හිටියොත් එහෙම අපිට තේරෙනවා මෙයා කියන පණිවිඩය මෙන්න මේ වගේ කියලා. මොකද එයාගේ චර්යා රටාව සහ එයාලගේ calls එකකට එකක් බැඳිලා තියෙනවා. So with the time when you study about the singing and calling of the birds, you can say we can't understand what they are saying, but with the time you can say with their behaviors they are very connected to each other. The behaviors and the calls are really connected with each other. So with observing the behaviors with the calls you can say, so he is telling this, they are telling this, right? අපි ගිය පාරක් කතා කරන්නේ අර ඇටි කුකුලා කෑ ගහනකොට වැස්ස එනවා කියන එක. අපි දන්නවා ඇටි කුකුලා කෑ ගහන්නේ වැස්ස එන වෙලාවට කියලා. So last time even we talked about this greater cuckoo, the call of the greater cuckoo. Can you remember? Can you remember the call? I did that. You also did that. Who can mimic that? Can anybody mimic that? Right? Okay. හරි. අද අපි තව ගොඩක් දුරට කතා කරනවා මේ calls ගැන. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් තියෙනවා මේ කුරුල්ලන්ගේ. දැන් ඔන්න මේ territorial behaviors. We call this territorial behaviors. What are those territorial behaviors? ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ගෙදර කියලා හිතන්නකෝ. So think about our home. If somebody trying to invade our home, they are fighting, right? They are calling the police 119 and talking to police and saying that somebody is invading our house, right? So like that even birds have these kind of behaviors. ඒ කියන්නේ එයාලගේ ඉන්න ගෙදරට එහෙම නැත්නම් එයාලා ඉන්න තැනට වෙන කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඒක අල්ල ගන්න හදනවනම් ඔන්න එයාලගේ තියෙනවා එක එක දේවල් එයාලා කරනවා. අපි බලමු මොනවද කරන්න කියලා. අද මෙන්න මේ ටික තමයි කතා කරන්න හදන්නේ. දැන් ඔයාලා සති කීපයක් කුරුල්ලන්ව අප්ඩේට් කරා මං හිතන්නේ. අපේ පළවෙනි සෙෂන් එකෙන් පස්සේ. So after the first session you had some time to observe the birds. Now you have encountered so many behaviors, right? Some of them are very confusing. You can't understand what they are saying or what they are doing. Why they are doing that, right? So but with the time you will get to know what they are doing and why they are doing this, right? But still there are some behaviors even scientists can't explain, right? There are some behaviors like that. එතකොට අපි කාලයත් එක්ක දැන් මේවා අධ්‍යයනය කරනකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙයාලා මොනවද මේ කරන්න හදන්නේ. ඒ වගේම තාමත් මේ වසම්චාරය ගැන මම කිව්වා මම හිතන්නේ සිංහලෙනොත් මේ වසම්චාරය කියන්නේ අපි ගෙදරට එන කෙනෙක්ව අපේ ගෙදරට කවුරු හරි එන්න හදනවා. අපේ ගෙදර ආක්‍රමණය කරන්න හදනකොට අපි ඒකට ඕනේ කරන ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පොලිසියට කතා කරනවා, අහල පහල ඉන්නාට කතා කරනවා නේද? ඔන්න රණ්ඩු කරන්න යනවා සමහර කට්ටිය. අන්න ඒ වගේ මේ කුරුල්ලන්ගෙත් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ චර්යා රටා. හරි. ඒ ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ අන්තිමට. එතකොට මේ කාලයත් එක්ක මේ වගේ දේවල් අධ්‍යයනය කරද්දී වල ගොඩාක් සමීප වේ සතුන්ට සමීප වෙනවා කියන්නේ පරිසරයත් එක්ක සමීප වෙනවා යාලා. එතකොට දැන් මේ සමහර චර්යා රටා තියෙනවා තාම විද්‍යාඥයින්ට පවා කුතුහලයක් මේක. කුතුහලයක් කියලා කියන්නේ එයාලත් හරියටම කියන්න දන්නේ ඇයි මේ behavior එක, ඇයි මේ චර්යා රටාව සතුන්ගේ තියෙන්නේ කියලා. එහෙම behaviors තියෙනවා කුරුල්ලන්ගේ. එහෙම behaviors ගැනත් අපි මේ sessions දෙකේම අන්තිමට කතා කරමු.
හොඳයි අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මෙන්න මේක හරි දැන් ඔයාලා එක එක විදිහට ඇවිදින කට්ටියව දැකලා තියෙනවා. So you have seen many of the people, like some of them are walking and some of them are like jumping like that, right? So they are like this is the mode of locomotion we have. මේ අපි ඇවිදින විදිහ නේද? සමහරව ඇවිදිනවා normal විදිහට ඇවිදිනවා සාමාන්‍ය විදිහට ඇවිදිනවා. They normally walk. Some of them are normally walk. Some they have a jumping style, right? They are like hopping. සමහර කට්ටිය ඉන්නවනේ පොඩි ජොලියක් ගියාම පැන පැන ඇවිදිනවා නේද? පැන පැන යනවා. සමහර ඉන්නවා හරිම කඩිසරයි. ඉක්මනට දුවන්න ඕනේ. ඉක්මනට වැඩට දුවන වෙලාවල් තියෙනවා නේද? ඉක්මනට ඉස්කෝලේට දුවන වෙලාවල්. Some of them are like running. They don't have a very slow motion. They don't have any slow motion work. They want to run here and there and they are very active, right? So me wage like this. Even human has these kind of behaviors when you're walking, right? Even birds have these kinds of things, right? Let's see different kinds of birds. Here you have, okay. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ අපි ඇවිදින විදිය සමහරව ඇවිදිනවා සමහරව ජොලියට පැන පැන යනවා නේද? හැබැයි අපි ජොලියට පැන පැන ගියාට කුරුල්ලෝ හැම ජොලියට පැන පැන යන වෙලාවල් නැහැ. සමහර වෙලාවට දුවන වෙලාවල් තියෙනවා. දැන් මෙතන here you can see 5 different birds. These are normally you can see in your home garden. පළවෙනි එක්කෙනා cattle egret කෙනෙක්. Who is the first bird? It's a cattle egret. Who is it? Cattle egret. අපිට කියනවා ගව කොකා කියලා. සිංහලෙන් කියන්නේ ගව කොකා කියලා. බලන්න හොඳට එයාගේ features එයාගේ කහ පාට හොටයක් තියෙනවා. He has a yellow beak, right? Then the black feet, right? එයාට තියෙනවා කකුල් they have long legs, right? එයාලා ඇවිදිනවා. They walk. Because they are walk, they don't jump actually. They can fly, but all of them can fly, but they won't jump. Very rarely you can see that they are jumping, but they are walking on the ground. They have bipedalism. මේ කියන්නේ කකුල් දෙක පාවිච්චි කරලා ඇවිදිනවා. ඊට පල්ලෙහින් ඉන්නවා myna, common myna. What do you call it? Common myna. පල්ලෙහින් ඉන්නවා myna. Okay? එතකොට ඔය දෙන්නම myna. ඔය දෙන්නම ඇවිදිනවා. හොඳට බලන්න ඕනේ. They all are, both of them are walking on the ground. They normally they don't jump on the ground. ඔන්න අපි ඊළඟට එනවා. මෙතන ඉන්නවා house sparrow කෙනෙක්. There is a house sparrow here. Who is that? It's a house sparrow. House sparrow. House sparrow. It's a male, right? It's not a female. It's a male house sparrow. මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා ඇවිදිනවද මොකද කරන්නේ? දැකලා තියෙනවද මෙයා house sparrows ලා? Have you seen house sparrows? How they do? Yes. Are they walk? They are jumping. Yes, they are jumping. They are jumping, hopping and jumping, right? So they are taking the force with their legs. So they are jumping. Very, very fun, right? So, and also this can you see? 3 of the yellow-billed babblers are drinking water from the pot. They are yellow-billed babblers. Like කියන්නේ දෙමලිච්චෝ. දෙමලිච්චෝ 3 දෙනෙක් පල්ලෙහා වතුර බොන දෙනෙක් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. දැක්කද? මෙයාලත් ඔයාලගේ home garden එකට එනවා. They also come to your home garden. මෙයාලා මොකද කරන්නේ? මෙයාලා ඇවිදිනවද? They are also not teacher. They are also hopping. They are also hopping. Very good. මේ දෙන්නම hop කර කර තමයි යන්නේ. ඒ වගේම මේ උඩම කෙළවරේ ඉන්නවා ටිකක් අමුතු කෙනෙක්. කළු පාටට හුරු. අපි මෙයාට කියනවා කළු කිච්චා කියලා. Okay, black robin. The last bird is black robin. Who is that? Black robin. කළු කිච්චා. සිංහලෙන් කියනවා කළු කිච්චා කියලා. මෙයා සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ ගෙවල් වල ඉන්න පුළුවන්. හරි? සමහර වෙලාවල ගොඩාක් වෙලාවට ගෙවල් වල ඉන්න පුළුවන්. හොඳට බලන්න මෙන්න මෙයාගේ චර්යා රටාව. You have to clearly observe this kind of behaviors of this කළු කිච්චා, black robin. They sometimes walk, sometimes hop, and sometimes run, right? එයාලගේ behavior එක තමයි හැම වෙලේම මෙයා හරිම active. He is a very active bird. Black robin is a very active bird. මෙයා සමහර වෙලාවට වේගෙන් දුවගෙන යන වෙලාවල් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට පැන පැන යන වෙලාවල් තියෙනවා. මෙන්න මේ අනිත් අපි කතා කරපු from rest of the bird, the black robin is really different, right? The rest of the bird normally they have a very normal behavior. Like if they are walking, they won't jump. Some of the birds, they are jumping, they won't walk.
But this kalukicha, black robin, normally they are very active. They are running on the ground sometimes, and they are sometimes hopping on the ground, right? So some of the birds, they have mixed behaviors, right? For the locomotion, they have mixed behaviors. Pattern birds that are. So from each bird, the pattern, the method they use to locomote their body is different, right? When you observe birds next time, you have to notice what is the mode of locomotion, right? You are becoming a great bird watcher, right? Birds are first you look just you are looking at the birds. Now you are becoming a great bird watcher by learning the behaviors, right? Okay. Now we are going to talk about the flight. This is really amazing thing. Flight. Mang hitane api ඊළඟ තව session එකකදී කතා කරමු මේ body parts ගැන කුරුල්ලන්ගේ මේ flight වලට ඕනේ කරන feathers ගැන එහෙම අපි කතා කරමු. ඊට කලින් අපි behaviors ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට so today we are going to talk about flight, right? Who is this bird? Can you tell me what is this bird? Woodpecker. 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 මේ කොට්ටෝරුවෙක්. Sorry, කොට්ටෝරු නේ කෑරලා කියලා කියන්නේ. කොට්ටෝරු නෙමෙයි කෑරලා. මතක තියාගන්න එක. මෙයා කොට්ටෝරුවා නෙමෙයි. මෙයා කෑරලා. කවුද මේ? කෑරලා. කෑරලා. මම පෙන්නනවා පස්සේ. හරිද? කොට්ටෝරුවා කියන්න එපා දැන් මෙයාට. කෑරලා. මෙයා තමයි කෑරලා. එතකොට හොඳට බලන්න. When you see a woodpecker, just observe these woodpeckers have a very specific flight pattern. Make ඔයාලට ඈත ඉඳන් තමයි බලන්න පුළුවන්. From the distance you can observe it very amazing behavior of flight of this woodpecker. See this. This is the flight pattern of a woodpecker. ඔයාලා දැකලා ඇති when the woodpecker is flying, sometimes they are spreading their wings. When they are spreading their wings, they are lifting their body on the air, and they are like getting the wing together. Then they will lift down their body in the air, right? That is the behavior. We will see it again like this, but I can't animate the wing pattern. But anyway, just below can you see the diagram in the below? When they spread the wings, they can lift the body from the air. ඒ වගේම එයාලා දැන් මේ woodpeckers ලා fly කරනකොට ඈත ඉඳන් හොඳට බලන්න. දැන් මම මේක ඊළඟට එනවා මේක කොහොමද ඔයාලා bird watcher කෙනෙක්ට හරවගන්නේ කියන එක. woodpeckers ලා fly කරනකොට මුලින්ම එයාලා wing එක විහිදුවනවා. when they spread the wing, they can lift the body. ඔන්න එයාලා wing එක ඈත් කරද්දී ඒ කියන්නේ විහිදවලා තියද්දී එයාලගේ බොඩි එක වාතයෙන් ඉහළට එස වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාලා ඒකට ලිෆ්ට් එකක් ගන්නවා. හරියට අපි ෆ්ලයිට් එකක් යනවා වගේ. අපි ප්ලේන් එකක් උඩට නංවනවා වගේ. Like a flight, like an aeroplane, right? So they are spreading their wings so they can lift the body. ඊට පස්සේ පියාපත් දෙක හකුලවා ගන්නවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට අර ලිෆ්ට් එක එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාලට ඉපිලීමක් එන්නේ නැහැ. එයාලට වාතයෙන් බලයක් එන්නේ නැහැ. එතකොට එයාගේ බොඩි එක පහළට යනවා. එතකොට එයා ආයෙත් පල්ලෙහාට යනවා. මෙයා මේකේ ස්පීඩ් එක හදා ගන්නවා. කොහොමද මේක ඉක්මනින් කරනකොට? මෙයා යන්නේ ජෙට් එකක් වගේ. හරිද? හැබැයි මෙයාගේ pattern එක wave එකක් වගේ. So this is like a jet, right? They are flying like a jet, but they are like having a wavy pattern they are drawing a wavy pattern on the sky. From a distance, you can clearly see this. So if you are a great bird watcher, from a distance, you can say, here, a woodpecker is flying. There is a woodpecker. It's a woodpecker. That's a good bird watcher point, right? Or at a flight, එකෙන් කියන්න පුළුවන් නම් සතා කවුද කියලා අන්න. දැන් හොඳයි නේද? දැන් කෑරලා කියන්න පුළුවන් නේද? ඈතින් කෑරලෙක් පියාඹනවා නම් අන්න අරයා කෑරලෙක්. ඒ වගේම තමයි woodpeckers ලා වගේම කොට්ටෝරු. අපි කියනවා barbirds ලා. Not only woodpeckers, barbirds also have the same flight, right? Barbirds also have the same flight, but the difference is body shape. Body shape එක මෙයාලගේ වෙනස්, right?
So the barbet and the woodpeckers, you can, when you become a great bird watcher, you have to familiarize your eyes, right? So you can see the woodpeckers have a very slender and pointed body, right? But the barbets, barbets, they have a very bulky body and a small stumpy body, right? Not a pointed one. දැන් කෑරලා සහ මම බාබට්ස් පස්සේ පෙන්නනවා. දැන් මෙතන ඉන්නේ කෑරලා. කෑරලාගේ ශරීරය උල් හැඩයක් ගන්නවා. මෙයා නිකන් ජෙට් එකක් වගේම තමයි යන්නේ. හැබැයි බාබට්ස්ලට ගියාම ඒ කියන්නේ කොට්ටෝරුවක්. අන්න කොට්ටෝරුවා කොටපු දාට හොට පැටලෙනවා කියලා කියන්නේ. හරිද? අන්න ඒ වගේ කොට්ටෝරුව මතක් කරගන්න. දැන් කොළ කොට්ටෝරුව මතක් කරගන්න ඔයා හොඳට දන්නවනේ. කෑරලා සහ කොට්ටෝරුව පස්සේ පෙන්නන පස්සේ මෙයාලා මේ විදිහටමයි ෆ්ලයි කරන්නේ. කොට්ටෝරුවත් මේ විදිහටම වින් එක ස්ප්‍රෙඩ් කරනවා, ඉහළට යනවා, ආය හකුල ගන්නවා, පල්ලෙහාට යනවා. මෙන්න මේ වගේ වේවි පැටර්න් එකක් අඳින ගමන් තමයි එයාලා පියාඹන්නේ ඈතින්. එතකොට ඔයාලා හොඳ බර්ඩ් වොචර් කෙනෙක් වුණොත් ඈතින් ඉඳන් කියන්න පුළුවන් අන්න යනවා කොට්ටෝරුවේ, කන්න යනවා කෑරලෙක්. හැබැයි කොට්ටෝරුවේ කෑරලයි වෙන් කරගන්නේ කොහොමද? එයාගේ බොඩි ෂේප් එකෙන්. අන්න එතකොට ෆ්ලයිට් පැටර්න් එක විතරද ඕනේ. So you need both the flight pattern and you have to have an idea about the body shape. So you can distinguish woodpecker and the barbet, right? තේරුණා නේද? මම දැන් හොඳට තේරෙන්න ඇති නේද? ඊළඟ පාර ඈතින් පියාඹනකොට when you see a bird flying from a distance and if they have a wavy like flight on the sky, they are drawing a wave pattern on the sky, it might be a barbet or a woodpecker, but see what is the body shape. Then you can distinguish, is it a barbet or a woodpecker, right? ඊළඟ පාර ඈතින් කවුරු හරි මෙහෙම wave pattern එකකට හයියෙන් පියාඹනවා නම් අහසේ ගොඩක් උඩින්, එතකොට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මෙයා කෑරලෙක් එහෙම නැත්නම් කොට්ටෝරුවෙක්. හැබැයි කෑරලෙක්ද කොට්ටෝරුවෙක්ද කියලා වෙන් කරගන්නේ එයාලගේ body shape එකෙන්. කෑරලෙක් නම් දිග pointed උලක් හොඳට තියෙනවා යන්නේ ජෙට් එක වගේ. හැබැයි බාබට් කෙනෙක් නම් ටිකක් ස්ටම්පි බොඩි එකක්, ටිකක් මහත බල්කි බොඩි එකක්, ටිකක් වේගය අඩුයි ඇත්තටම. බාබට්ස්ලාගේ වේගය අඩුයි. කෑරල්ලු වගේ නෙමෙයි. මොකද කෑරලාගේ අනාකූල දේහයක් තියෙන කියලා කියන එකේ පොයින්ටඩ් එකක් තියෙන කෑරලාට. එයාට ගොඩක් වේගෙන් වාතය කපාගෙන යන්න පුළුවන් බාබට්ස්ලාට වඩා. Right? Normally the barbets, they are flying, these woodpeckers are flying faster than the barbets, right? අන්න එතකොට වේගය, pattern එක, අඳින වේගය සහ pattern එක ඒ වගේම body shape එක. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ඕන වෙනවා birds ලාව අඳුර ගන්න. හොඳයි නේද? මේක හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳයි. හරි. ඊළඟට සමහර කුරුල්ලෝ, there are some other birds like the raptors. Raptors are who is catching prey items like the squirrels, sometimes the lizards. They are catching some of the prey items on the tree. Some of them are on the ground. They are catching the prey items. So they are the raptors, small raptorial birds, right? So this is a shikra. We call this kurulagoya. Main shikra kina kurulagoya. Samahar kurulo inna. Then api kata kare barbets la woodpeckers la gana. Then api kata karanne yanne menna me wage punchi ukusso gana. Me ukusso harima silent. They are very silent. හරිම නිශ්ශබ්දව තමයි පියාඹන්නේ. මෙයාලගේ පියාපත්තල ඒවට ඕනේ කරන මේ අනුවර්තන තියෙනවා. හරිම හිමින් තමයි වාතය සැරිසරන්නේ. සද්ද එන්නේ නැහැ. මෙයාලා තටු ගහනකොට සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. Even you can't see the sound of the flapping. They are flapping their wings, but you can't hear the sound, right? ඒක යාලගේ it is an adaptation, right? එතකොට මෙන්න මේ වගේ අය තියෙන්නේ මෙන්න වගේ ඔන්න ඔය වගේ flight එකක්. See that they are flying very slowly. They are like gliding. We call it gliding sometimes. They are like very slowly searching the food items. They are looking for prey items, right? They are very keen. They have a very keen eyesight. So this is a flight pattern. If you are seeing a flight pattern like this, it might be a raptor. Hari. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ flight pattern එකක් දකිනවා නම් එයා raptor කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ flight patterns තව කුරුල්ලන්ටත් තියෙනවා. So it might be if you are seeing a flight pattern like this very straight line flight with a very slow moving posture, it might be a raptor, right? But there are many other birds who have a very direct flight like the cranes and sometimes some of the egrets.
මේ වගේම fly කරන සමහරු ඉන්නවා. ඔය කොක්කු විශේෂ ඒ වගේම සමහර ඒ වගේ කොක්කු විශේෂ pelicans ලා fly කරනවා. දැන් අපි ඒකයි මේකයි වෙන් කරගන්නේ කොහොමද? Again the body shape. You can with the body shape you can categorize. This is a raptor and this is another bird. Maybe a pelican or a crane, right? දැන් මේ body pattern එකත් බලන්න ඕනේ. flight pattern එක විතරක් නෙමෙයි. දැක්කනේ? flight pattern එක බලන ගමන් අරකට බලන්න ඕනේ. එතකොට you can say this is a raptor. With the body shape, with the wing shape, you can see this is a raptor. Not you don't want to specify the raptor. You don't want to know the name in the beginning, right? You just if you can say with the flight, if you can say it's a raptor, it's a very good point. You are becoming a bird watcher, very good bird watcher, right? Right. ඔන්නෝක තමයි flight pattern එක raptors ලගේ. ගොඩාක් raptors ලා මෙන්න මේ වගේ තමයි යන්නේ. හරි. හොඳයි. මෙන්න තව කට්ටියක් ඉන්නවා raptors ලා. අපි දැන් මේ gliding ගැන කතා කරපුවා මේ straight flight එක. මේ raptors ලගේ another flight pattern of the raptor is gliding and soaring. gliding කියලා කියන්නේ මෙහෙම පාවෙනවා. gliding කියලා කියන්නේ soaring කියලා කියන්නේ වටේ මෙහෙම කැරකි කැරකි පාවි යන එක. This is another pattern of the flight pattern of the raptors. Even not only the raptors, some of the pelicans and some of the cranes shows this behavior because all these bulky body birds, right? Raptors and the cranes, very pelicans, big pelicans, this bulky body, they want to have help from the air. They want help from the air to lift their body. මේ කට්ටිය ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? They are using the currents, air currents to lift their body. ඒක ටිකක් it's really complicated, but anyway, when the sun is there, the sunlight is there, the heat, the sunlight will heat the air, and the heat, the air will getting very lighter, and the air will go to the higher layers of the sky, right? So with that help, these birds getting their help with the help of these air currents. These birds, they are lifting their body to the higher levels of the sky. දැන් මෙතන මොකද වෙන්නේ? සූර්යාලෝකයේ වැටෙනකොට පල්ලෙහා ස්තරවල තියෙන වාතය රත් වෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේවා රත් වෙන්න ප්‍රසාරණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු වෙලා මේක ඉහළ යන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ වාතය වායු ධාරා ඉහළ නගින්න පටන් ගන්නවා. ඒක ඇත්තටම බලයක් වගේ. It's like this air current acting as a force, right? Force to lift the body. ඒ කියන්නේ මේ air currents මාර රත් වෙච්ච මේ වාතය ඉහළ යද්දි මේක හරියට අපිව උස්සගෙන යනවා ඉහළට. මේ කුරුල්ලොත් මේක පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ ලොකු ශරීර තියෙන කුරුල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරනවා ඉහළ ස්තරවලට යන්න. ඒ කියන්නේ මේ ස්කෝරින් කරන කට්ටිය, gliding කරන කට්ටිය මේක පාවිච්චි කරනවා. ඉහළ ස්තරවලට ගියාට පස්සේ when they move to the highest layers of the sky, so then they will inactively glide their body to a long distance. They can see when they go to the high levels, they can see large area. So they are focusing what they want, where they want to go. So they will glide themselves inactive. They won't fly even. They don't, the zero energy. They don't waste their energy, right? Then මේ කුරුල්ලෝ මේ විදිහට මේ අර thermal currents කියලා අපි මේවට කියන්නේ. මේ තියෙන වායු ධාරාව ඔස්සේ ඉහළට ගියාට පස්සේ දැන් මෙයාලට පුළුවන් wings මේ කියන්නේ මේ අපි කියනවා තටු සලන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ ශක්තිය වැය කරගන්න නැතුව ඈත තියෙන පළාත් වලට මෙයාලට උඩට ගියාට පස්සේ ගොඩාක් ලොකු අපසරියක් පේනවනේ. එතකොට ඈතට යාලට යන්න ඕන තැනට යන්න පුළුවන්. ඈත තියෙනවා නම් මොකක් හරි ජලාශයක්, එතෙන්ට යන්න ඕන නම් එයාලා උඩට ගිහිල්ලා ග්ලයිඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ පා වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ එයාලගේ ශක්තිය එයාලා වැය කරගන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ කරන්නේ මේ gliding and soaring here. So they won't waste their energy to fly. They are using the air currents and they lift their body and they just glide to where they want to go, right? මොන තව දෙයක්. එතකොට දැන් මෙහෙම ග්ලයිඩ් කර ඉන්නවා නම් කවුරු හරි ගොඩාක් කට්ටිය එකට එකතු වෙලා තමයි මේක කරන්නේ. එතකොට යා රැප්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. They might be a raptor, it might be a raptor or a pelican or a crane or a open bill. What kind of you can say what kind of a bird it is with the body shape. Again, you have to very keen on their body shape. What is the body shape? You can't say just like at glance you can say it's a raptor. You have to check their body shape. හරිද? ඒ කියන්නේ ඉස්සරළම එකපාරට කියන්න බෑ යා රැප්ටර් කෙනෙක්, යා රැප්ටෝරියල් බර්ඩ් කෙනෙක් කියලා කියන්න බෑ.
මොකද ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ body shape එක. ඈත ඉන්නවා නම් if they are very distant, if they are in a very long distance, you can use a binocular. Using a binocular you can see the body shape. Even you can see the bird. ඒ කියන්නේ ඈත ඉන්න කුරුල්ල නම් ඔයාලට බයිනොකියුලර් එකක් හරි ස්පොටින් ස්කෝප් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන් දැන් මේ කුරුල්ල කවුද ඇත්තටම මේ ග්ලයිඩ් කරන කුරුල්ල කවුද කියන එක. right. හරි. ඔන්න තව එක් තැනකට එනවා. දැන් අපි කතා කරා ඩිරෙක්ට් ෆ්ලයිට් එක ගැන, ඊට පස්සේ gliding and soaring ගැන කතා කරා, වටේම රවුම් ගහ විදින එක ගැන කතා පියාඹන එක ගැන කතා කරා. දැන් සමහර කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. there are some other birds is called the hovering or the hovering. So this behavior, normally these behaviors shown by some of the hummingbirds, some of the sunbirds, and some of the raptors. There are some raptors, they are doing this, and even the kingfishers. You have seen this. This is called, they are like flapping their wing and they are like lifting their body using this flapping process. They are lifting their body and they are staying in a single position. They don't move their body, right? It's kind of a waste of energy, but anyway they have the benefit of it. Hummingbirds la, normally hummingbirds, they are taking nectar. They are very active birds, that's why they are taking nectar. Even the sunbirds, they are very active flighting birds. So they need nectar to produce this energy, right? එතකොට මේ hummingbirds ලා sunbirds ලා ඇයි මේ පැණි බොන්නේ? එයාලට ඉක්මනට ශක්තිය ජනනය කරන්න පුළුවන්. අපි ග්ලූකෝස් කනවා වගේ තමයි. හරි? එතකොට එයාලා පැණි බොන්නේ අපි ග්ලූකෝස් බොනවා වගේ. එතකොට එයාලට ඉක්මනට මේ ශක්තිය ජනනය කරගන්න පුළුවන්. මෙයන් එක දිගට කටු ගහගා එක තැන ඉන්නවා. දැන් මේක ෆ්ලයිට් පැටර්න් එකක්. ඒ වගේ තමයි සමහර kingfishers ලා pied kingfisher වගේ ගොඩාක් මේක කරනවා. pied kingfisher තමයි ගොඩක් කලාවට මේක කරන්නේ. pied කියලා කියන්නේ white and black කියන එක. ඒ නිසා තමයි මෙයාට pied kingfisher කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අයයි මෙහෙම කරන්නේ වතුර තලයේ ඉහළට ගිහිල්ලා මේ කට්ටිය මාළු තමයි කන්නේ pied kingfishers ලා. මෙයා මේ විදිහට රැඳිලා බලනවා මේ වතුර තලයේ එහාට මෙහාට යන මාළු ඉන්නවාද කියලා. ටක් ගාලා ගිහිල්ලා ගහලා මෙයා අර ගන්නවා මේ මාළුව. So normally pied kingfishers they are like hovering in the air. So they are looking for prey. They are looking for fish who is moving on the water surface and they suddenly catch the fish. Like they are staying on the air and they are focusing the prey and catch it. Right? Very good. Okay. So these are some of the flight patterns. Again, there is a one. Okay, this one. We call this V formation. This is a very strange flight pattern. Anyway, normally this V formation is kind of a flock formation. To form a V formation, there should be more than 3 birds. Right? At least there should be 3 birds or more than that, right? Because 2 can't make it a V, so 3 can make a V. Anyway, 3 or more birds can form this V formation. Anyway, this V formation is for, again, saving energy, right? It's like flying like a bunch of birds. They are transforming their energy into lift power. They can, with this V formation, there is a very complex physics behind this, right? You will get to know that. Anyway, they are forming a turbulence like thing and they are generating a power to lift whole flock to the air, right? You have to understand like this. They are generating a power with their flapping wings. Actually, the power is generating at the tip of their wing, right? So with the flight, they are generating a force to lift the whole flock into the air. Then මෙන්න මේ V formation එකේදී මොකද වෙන්නේ? මෙයාලගේ මේ wing tip එකේ generate වෙනවා බලයක්. ඇත්තට මේක ඔයාලා ඉස්සරහට ගියාම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තව ටිකක් ඔකුණාම කියවලා බලන්න. මේ කටු ගහද්දී ජනනය වෙන බලයෙන් මුළු flock එකම මුළු රංචුවම උස්සලා තියා ගන්නවා ඉහළට. වාතයේ ඉහළට ඔසවනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා energy එක save කරන එක නේ ශක්තිය ආරක්ෂා කරගන්නවා. ගොඩක් කලාවට මේක කරන්නේ long distance flyers ලා. Normally this V formation we can see among long distance flyers, normally migrant birds. Large flock of migrant birds, you can see they are forming a V shape and they are flying. Flamingos ලා, ducks ලා, ඒ වගේම සමහර cranes ලා,
ඒ වගේ කට්ටිය තමයි ඒ වගේම කොමරන්ස් ලා දියකාව දැකලා තියෙනේද? ගොඩක් දුර පියාඹන සත්තු කුරුල්ලෝ මෙන්න මේ වැඩේ කරනවා මේ V formation එක එනර්ජි සේව් කරගන්න. තව මේ ගැන කියවලා බලන්න ආලා. එතකොට තව ටිකක් පැහැදිලි වෙයි. තව ලොකු වුණාම තව ටිකක් පැහැදිලි වෙයි. හරි. හරි. දැන් මං කිව්වා මේ මුලදීම මං කිව්වා I was saying that there are some birds who are walking not only on the ground, right? Normally we are walking on the ground. We won't walk on the trees, right? No, we can walk on the trees like holding a branch, and we can walk on the branch, right? Anyway, then monkeys are walk on the trees, branches, but we have some birds who are walking on the branches, right? Here you got velvet-fronted nuthatches. මෙයාට කියනවා විල්ලුද නලල් යටි කුරිත්තා කියලා. සිංහලෙන් ටිකක් අමාරුයි කියන්න නේද? සිංහලෙන් මෙයාට කියන්නේ විල්ලුද නලල්, velvet fronted. See, you can see there is a in the forehead, in the front forehead, you can see a black patch. So it's like a velvet like thing. This normally those are kind of feathers, but they are very soft. So velvet fronted nuthatch. This is called the nuthatch. Anyway, me kurulla, if you see this bird, normally this you can see when you go to Nuwara and sometimes in Singharaja you can see these nuthatches. They are forest birds actually. මේ කට්ටිය rain forest. ඒ කියන්නේ කුරුල්ලෝ මේ කට්ටිය ඉන්නේ අපේ ගෙවල් වල ගොඩක් අමාරුයි මේක බලා ගන්න. ඔයාලා නුවර ඊට පස්සේ කෑගල්ල ඊට පස්සේ රත්නපුර වගේ ගොඩක් forested areas වලට කියන්නේ වනාන්තර තියෙන ප්‍රදේශ වලට ගියොත් එහෙම මෙන්න මේ කුරුල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් nuthatch කියන කුරුල්ලා. මෙයා මේ බාක් එක දිගේ මට ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දැන් මේ දෙවෙනි පින්තූරේ මෙයා අනිත් පැත්තට තමයි මේ බාක් එකේ එල්ලිලා ඉන්නේ. මෙයා මේ බාක් එක දිගේ ඇවිදිනවා. හොඳට බලන්න මෙයාව දැක්කොත් එහෙම මෙයාට ඕනෑම පැත්තකට අර ඩ්‍රැගන් ෆ්ලයිස්ලා ෆ්ලයි කරන්න පිටිපස්සටත් ෆ්ලයි කරනවා අනිත් පැත්තටත් යනවා මෙහා පැත්තටත් යනවා. අන්න ඒ වගේ මෙයාට ඕනෑම පැත්තකට මේ බාක් එකේ ඇවිදින්න පුළුවන්. හරි? So they are like hanging, but they are like walking around the branch. They are walking around the branch. They are running here and there. They are not flying actually. They are hanging and walking like this, right? It's a very strange behavior, and you can observe them when you go to a forest. Very keenly look on the top of the trees. Normally on the branches, it's really hard to see these birds, but you can locate these birds with their calls. If you get to used to know the calls of these birds, you can locate these birds. කැලේකට ගියාම මෙයාලා හොයාගන්න ගොඩක් අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් කැනපි ලෙවල් එක කියන්නේ අපි කියනවා ගස් වලින් පොඩක් උඩට වෙන්න තමයි මෙයාලා ඉන්නේ. මේ හරි අමාරු හොයාගන්න. හැබැයි යාළගේ කෝල් එක කියන්නේ යාළගේ ශබ්දයට ටිකක් කුරු වුණොත් එහෙම අන්න නට්හැච් කෙනෙක් කෑ ගහනවා ළඟපාත ඇති කියලා බලන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. හොඳයි. ඒ වගේම දැන් මම කතා කරා මේ මම කතා කරේ ඉස්සෙල්ලා flight patterns and walking patterns ගැන. ඒ වගේම සමහර කුරුල්ලන්ගේ ඉරියව්. So we are talking about the postures here. Then ekama kurula, you can see the single bird here, the yellow-billed babbler. Can you see different kind of postures of babbler? මෙතන එක එක විදිහේ posture එකක ඉරියව් තියෙනවා. The first one is this, it is the normal posture. It's like a normal posture. They are like standing on still. මේක තමයි normal posture එක පළවෙනි එකේ පෙන්නන්නේ. දෙවෙනි එක, what about the second one? It's like a threatened posture. They are like very aggressive, right? They are vocalized every time. They are very vocalized. Anyway, it's a threatened posture. දෙවෙනි එකේදී ටිකක් එයා කලබල වෙලා වගේ. එයා call කරනවා, තටු ගහනවා, අන්නේ වගේ postures තියෙන්න පුළුවන්. Third one is like they are on alert. It's on alert on something. It's on alert on something. කියන්නේ තුන්වෙනි එකේදී මෙයා මොකක් හරි ගැන අවධානයෙන් ඉන්නේ. අන්නේ posture එක. දැක්කද? දැන් මෙහෙම බැලුවද කුරුල්ල දිහා? හරි. ඊළඟ පාර මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් කුරුල්ල දිහා බලන්න ඕනේ. එකම කුරුල්ලා එකම වෙලාවෙ, ඒ කියන්නේ එකම කුරුල්ලා විනාඩියක් ඇතුළත මේ postures පහම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. පහම පෙන්වන්න බෑ. postures දෙක තුනක්වත් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක. The fourth posture is they are like preening each other. They are like comforting each other. They are preening to each other. So they are like very relaxing, very, what do you call it? Very sleepy like thing. Then they are going to sleep finally
On the fifth one, they are going to sleep. So all these kinds of postures you can see in a single bird. Then බලන්නකෝ මේ postures පහම එකම කුරුල්ලෙක් ඇතුළේදී බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ හතරවෙනි එකේ පෙන්නන්නේ ප්‍රීන් කරනවා. ඒ කට්ටිය පිරිසිදු කරගන්න. ඒකට සමහරුන්ට නිින්ද යනවා නේද? අපිත් අර ඔළුව අත ගන්නකොට සමහරුන්ට නිින්ද යන්නේ. අන්න ඒ වගේ සමහරු නිදිකට ආවම ඊට පස්සේ සමහරලාට නිදිය නැත් ඉන්නවා. ෆ්ලොක් එක ඈත ගිහිල්ලා මෙයා නිදි. අන්න එහෙම දේවලුත් වෙනවා. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය වගේ ලස්සන behaviors. You can see number of amazing behaviors among birds when you come to the field, when you come to observe the bird. When you're becoming a birder, you can see number of these kinds of amazing behaviors among birds. Like those are just like us, right? They have the same behaviors like us. Okay. Hi. ඔන්න දැන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ තව දෙයක්. ඈත ඉඳන් කුරුල්ල අඳුරගන්නේ කොහොමද? දැන් මේ පළවෙනි එකේ කියන්න බලන්න කාටද පුළුවන් කියන්න? කවුද පළවෙනි එකේ ඉන්නේ කියලා? Who is in the first one? Who is it? It's a kingfisher. Very good. Very good. It's a kingfisher. What about the second one? Parrot. Third one? Hummingbird. Swallow. Sparrow. The fourth one is a sparrow. No. And the fifth one is an eagle. Yeah. Very good. Okay, I'll go again. පළවෙනි එක kingfisher එක හරිම obvious. It's a kingfisher. Second one is a parrot. You can see the body shape. And the third one is a hummingbird. Or sometimes the same body shape has two. The sunbirds has the same body shape, right? But the fourth one, it's not a. Somebody says it's a sparrow, but fourth one is a swallow. Lihini කියලා කියන්නේ ලිහිණික්. Fourth one is a swallow or a swift or a swallow. පස්වෙනි එක raptor කෙනෙක්. It's an eagle. Very good. So how about this? Okay. Again, first one. Fisher. It's a kingfisher. Second one is rattler. Third Kingfisher. one is Second one. Bubbles. rattler. Robin. Third one is Sudurabihora. Yeah, yes. We are still at Indian parrot. Sudurabihora. Fourth one is crane. Yes. Crane or an egret, right? So fifth one. Egret. Fifth one. Okay, fifth one, we call it a pond heron. What is it? Pond heron. Pond heron. What is it? Pond heron. Pond heron. Kanakoka. Kanakoka කියන්නේ හරි. Kanakoka. Very good. Sixth one. Six. Gray heron. Very good. Heron. It's a heron. Gray heron or a purple heron, right? So the first one is a kingfisher. The second one is a robin. Third one, Sudurabihora, Sivhora, paradise flycatcher. We call it in English. Fourth one is a egret, koka, right? Fifth one is a pond heron, kanakoka. Dan balana hatarai pahai. Hatara koka, paha kanakoka. Dakada. Venasa. Balanako body shape. See the body shape. The fourth one is the egret, and the fifth one is a pond heron. And the sixth one is a heron, a big heron, gray heron or a purple heron. Very good. You are very good bird. You will definitely become very good bird watchers. Very good. Okay. Last one, we are going to talk about the calls and songs. Right? හොඳයි. අපි දැන් කතා කරන්න හදන්නේ ශබ්ද, හඬවල් සහ සින්දු ගැන. Calls and songs, there are two different types. So, okay, I will play a song, right? Listen to this song. This is a song, and I will again play a call. So, in a song, you can see number of nice, melodious notes, right?
So it's kind of a song. It's really nice to hear. Here, this one. Okay. Can you imitate that? Can you imitate that? Can you mimic that? The sound? Wow, very good. Okay. Okay. Listen to it. Listen. So it is a song. It's a song. Very nice note. It has very nice songs, notes. Very melodious, right? Okay. Then ඔයාලා ඇහුවේ oriental magpie. It's an oriental magpie robin. පොල් කිච්ච කෑ ගහන විදිහ. උදේ පාන්දර ඇහෙන මෙයා කෑ ගහන සද්දේ. හැබැයි ඔන්න බලන්නකෝ අපි මේක ටිකක් අහන්නකෝ. හොඳට අහගෙන ඉන්න. Hari. Then may decay Venice. So what is the difference? That Pulkicha is very nicely singing a song, but this fellow, it's not a song. It's like calling to somebody. And if you see very keenly on the recording, if you listen to it very carefully, you can see from a distance, another bird is calling. So they are calling to each other. They are talking to each other. So it's not a song. Normally, songs are used to attract the females. Right? And also they are like when the songs are very strange. Okay. What happened? Okay, I will share my screen again. Okay. Can you see my screen? Yes, teacher. We can see. Okay. So back to the lesson. Yes, ma'am. Okay. So the calls and the songs. So the songs have very nice notes. But the calls have very weird things, right? Like not weird, actually. They are like talking to each other, like what we are doing now. So see the difference, right? Okay, next time when you hear a bird call or a song, mark it as a song or a call, right? Very good. So this flycatcher, it's a flycatcher. Maybe you have seen this flycatcher. It's called the Tickles blue flycatcher. මෙයාට අපි කියනවා Tickles ගේ මැසිමාරා කියලා. මෙයා ගොඩක් ඉන්නේ අඳුරු තැන්වල. Normally this Tickles blue flycatcher you can see very in dark places close to riverines. ඒ කියන්නේ මේ දොළ පහරවල තියෙන තැන්වල close to the water. If you have a very streamline or a riverine in your area, close to your home, you might find this Tickles blue flycatcher. මෙයා ඉන්නේ වතුර තියෙන දොළ පහරවල් තියෙන තැන්වල කැලරව තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ අඳුරු තැන්වල තමයි මෙයා කෑ ගහන්නේ. මෙයා පුංචි කුණු සතු තමයි අල්ලගෙන කන්නේ. It's an insectivorous bird. They want to they are normally hiding in very dark places close to the water, right? හරි. එතකොට අපි ඊළඟ එකට යමු. දැන් මෙයා ඔයාලා දන්න හොඳම කුරුල්ලෙක් කොයල්, Asian koel. So we are talking about Asian koel. First we will listen to the two calls, right? First one is okay, so that is the song. Okay, so see the difference between the song and the call. Call is really annoying sometimes. ඒ කියන්නේ call එකෙන් මෙයාලා පණිවිඩ තමයි දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. එයාලට කරදරයක් වුණාම සමහර වෙලාවට තව කෙනෙක් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න යනකොට තමයි මේ call එක දාන්නේ. හැබැයි song එක කියන්නේ එයාලා තමන්ගේ සහකාරියව හෝ සහකාරයව ආකර්ෂණය කරගන්න කරන ලස්සන ගීතයක් වගේ දෙයක්. හොඳද? ඔන්න දැන් බලන්නකො මේකේ වෙනස. දැන් අපි තව ටිකක් අහමු. හරි. මෙන්න මෙයා. දැන් මෙයාට දෙමලිච්චා කියලා කියනවා. yellow bill babbler. මේක call එකක්ද song එකක්ද කියලා මට කියන්න ඕනේ. Call. It's a call. Very good. It's a call. Very good. It's a call. Okay. So then api here comes the barbets, right?
අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා කොට්ටෝරුව ගැන සහ කෑරළු ගැන. Kerala is the woodpecker and barbet is the කොට්ටෝරුව. මේ ඉන්නේ කොට්ටෝරුව. දැන් බලන්නකො කොට්ටෝරුවගේ barbet මේ කෑරලාගේ වෙනස. See, you can see the difference between the barbets and the woodpeckers. The barbets are they have very stumpy body and they have very bulky bills, right? They are not very pointed actually. So here we got two different barbets. One is the Sri Lanka small barbet and the other one is a brown-headed barbet. මේ දෙන්නම ඔයාලා දැකලා තියෙයි. You definitely have seen these two birds. Anyway, but you can identify these two birds with their calls, right? So let's see how you're going to identify the birds with the calls. So first I'm going to play the small barbet call. Here. Okay. Pop, 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 pop. What is it? It's a Okay, call. say it. Call. Say it. Pop, 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 pop. Go say it. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Right? So It's a sometimes song. is it a song? It's like a vehicle horn. Huh? It's kind of a call or a song. It's like a vehicle horn. Yeah, it's like a vehicle horn. Anyway, normally this is the call, right? This is the call of the barbet. Normally the barbets, they don't have songs. Songbirds, we have songbirds and there are other birds that they can't sing actually. දැන් අපෙත් ඉන්නවනේ නේද? අපේ සමහරු ඉන්නවා සින්දු කියන්න බැරි කට්ටිය. නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි. දැන් ඇත්තටම සමහර කුරුල්ලෝ වෙන සින්දු කියන්න බෑ. ඉතින් මේ බාබර්ස්ලට song එකක් කියලා එකක් කියන්න බෑ අපිට. ලස්සනට අර ලයාන්විත කියන එකක් නැහැ මේ බාබර්ස්ලට. So this is a call. So they can't have a melodious voice. They can't melodiously sing actually. So it's a call. So barbet, they are calling. They are calling. But the oriental magpie robin, it was singing, right? Sometimes they are calling, but it was singing. What we heard was a song. But here it's a call. දැන් මොන අපි small barbet ගැහුවා pop 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 දැකද? අන්න ඒ වගේ. So it's the call of the small barbet. Anyway, sometimes the speed will be lower like this. Pop 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 like that, right? Then the barbet, brown-headed barbet. What about it? Like that. Can you do that? Can you do that? I heard that sound. Very good. So very good. Anyway. Okay. So you can identify the birds with calls, right? Definitely you can. Now if you hear the sounds of the barbets, you can say that it's a brown-headed barbet. Anyway, we have a number of barbets in Sri Lanka. You can search for their calls, right? So try to familiarize with the calls so you can be a good bird watcher, right? Okay. Here again, we have this, where is this? Okay. Okay, so here you will see two different types of bulbuls, right? So the different types, can you see my slides? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. So you have two different types of bulbul. They will definitely in your home garden, right? One is the red-vented bulbul, the other one is the white-browed bulbul. Let's see what's the difference between two calls. It's really hard to do that, I know that, right? So, okay, let's see how the white-browed bulbul is calling. It's like calling, right? Okay, it's like blaming us. So it's very aggressive. The call is really aggressive. So here,
දෙන්නගේ වෙනස බුල්බුල් red printed bulbul හරිම හිමින් shape එකේ කෑ ගහන්නේ හැබැයි අරයා හරිම ഘോഷාකාරී නේද ഘോഷාකාරී එයා හරියට බනිනවා වගේ හරිම කරච්චලයක් වගේ නේද අන්න ඒ වගේ ඔය වගේ දේවල් වලින් මතක තියාගන්න කුරුල්ලන්ගේ සද්ද හරිම ලේසි මේක වලට hobby එකක් this will become a hobby right eventually this will become a hobby for you okay තව එකක් බලමු ඔන්න දැන් ඉන්නවා මෙතන ඉන්නවා Lawton sunbird this is Lawton sunbird and the purple rump sunbird අපි මේ දෙන්නම දකිනවා අපේ garden එකේ these two birds you can find in the home garden one is the Lawton sunbird and the purple rump sunbird Lawton sunbirds ගේ වෙනස මේ දෙන්නගේ වෙනස හොඳට බලන්න මේ දෙන්නගේ body shape එක වගේ නමුත් හොට දිහා බලන්න Lawtons ගේ හොට දිගයි so the Lawtons have a very long bill here the purple rump sunbird has a very short bill ඒ වගේම female male අඳුර ගන්න පුළුවන් බලන්න male female දෙන්නව වෙන් කර ගන්න පුළුවන් ලස්සනම කෙනා කවුද මෙතනින් who is the most beautiful one Male. as males are the beautiful anyway who is the most beautiful from Lawtons and the purple rump Lawtons the purple rump the ලස්සන Lawton suit එකද ලස්සන නිතඹගම් suit එකද ලස්සන Lawtons දනිත් එක්කෙනාව එයාට ගොඩක් කලර්ස් තියෙනවානේ Lawtons ලස්සනයි තමයි දෙන්නම ලස්සනයි මට නම් බලන්න අනිත් එක්කෙනාගේ තියෙන colours see the colors of the purple rump sunbird those two of them are beautiful right හොඳයි අපි බලමු let's see the difference between the calls okay ඔන්න Lawtons කෑ ගහනවා here the Lawtons is calling it's a call right it's a call here see the purple rump sunbird okay I want to hear you hear this again okay again okay tell me what is the difference between two calls can anybody tell me did you notice any different Lawton is going a bit fast. very good what else it's very sharp right Lawton is very sharp it has very sharp notes very good so see that you can see the difference you have to practice this okay last one so we are going to talk about the territories so we are making our territories we are protecting our homes every animal has a home and they are protecting their homes අපි හැමෝටම දිවහනක් තියෙනවා අපි ඒක ආරක්ෂා කරගන්නවා හැම සතෙක්ම ආරක්ෂා කරගන්න විදිහක් තියෙනවා තමන්ගේ වාසස්ථානේ නේද so everybody protecting their homes see how the dogs are protecting their homes right you know this right they are pee wherever they go they are like marking their territory they are pee everywhere right and sometimes they are barking right they are defending themselves and also they are protecting their homes even birds they are having strange types of behaviors when it comes to birds they are shouting and they are displaying their body and they are puffing their body they are like showing that I'm very big bird even though they are a very small birds that they are like puffing their body and showing that I'm a big bird right so that's how they behave when there is a threat when somebody comes to invade their home they are like showing these kinds of territorial behaviors sometimes they are loudly called the call is very loud right they with those behaviors even the puffing behaviors and displaying and sometimes loud calling they are repel the other fellow then මේ වගේ අපිට ආරක්ෂා කරන්න ක්‍රමවේද තියෙනවා අපි ඉන්න තැන ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දැකලා ඇති බල්ලෝ නේද හැමතැනම අර චූතාලේ යන්නේ මම මෙතන තමයි මගේ පැත්තට එන්න එපා
හරිද? අන්නේ වගේ දැන් සමහරව බුරනවා නේද? බල්ලෝ බුරලා තමන්ගේ ආරක්ෂා කරගන්න, තමන්ගේ ටෙරිටරි එක ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ වගේම තමයි හැම සතෙක්ම ගොඩක් සතුන්ට මේක තියෙනවා. කුරුල්ලන්ගෙත් මේක තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට පුංචි කුරුල්ලෙක් වුණත් තව ගොඩක් වෙලාවට මේක කරන්නේ මේ normally this territorial behaviors are done by males. පිරිමි සත්තු තමයි මේක ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ. තමන්ගේ සහකාරියව ආරක්ෂා කරගන්නත් මේක කරනවා. නේද? වෙන සහකාරියෙක් වෙන පිරිමි කුරුල්ලෙක් ඇවිල්ලා තමන්ගේ සහකාරිය දිහා බලනවනම් ඔන්න කැමති නෑ. එතකොට ඔන්න එළවලා දානවා. අන්න ඒ වගේ තමන්ගේ බොඩි එක පුංචි වුණත් මෙයා ලොකුවට පෙන්වන්න හදනවා. මේ පුම්බලා පිහාටු ලොකු කරලා මෙයා ලොකුවට පෙන්වන්න හදනවා මම ලොකු සතෙක් කියලා. හරිද? අන්න ඒ වගේ. ඒ වගේම තමයි මෙයා කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම මෙයා කෑ ගහලා එයාගේ අනිත් අයගේ උදව් ඉල්ල ගන්නවා. මේ වගේ මේවට අපි කියන ටෙරිටෝරි එක ආරක්ෂා කරන ටෙරිටෝරියල් බිහේවියර්ස් කියන වසංචර්යා කියලා සිංහලෙන් කියන normally we call this territorial behavior සිංහලෙන් කියන්නේ වසංචර්යා කියලා. හොඳයි. අද අපි ගොඩක් ඒවා කතා කරා. අපේ වෙලාව ඉවරයි. එhmenan මම අන්තිමට පෙන්නන්නම් මේක හොඳට බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ඉන්නවා whistling ducks ලා set එකක්. whistling ducks ලා කියලා කියන්නේ හීන් තඹසිරු. Here we have the whistling ducks. Yes. Okay. We will give you a chance to ask questions. We will give you a chance to ask questions at the end, right? This is the only slide we have. Okay. මේක අහගෙන යමු. So we have a whistling duck here. This is the mother or the father. Only one. I observed only one adult bird. මෙයාගේ මේ පොඩි පැටවු ටික මෙයා ගොඩට අරගෙන එනවා. මේ පැටවු ටික ගොඩට අරගෙන එනකොට මෙතන ඉන්නවා කිරලෙක්. බලන්න මේ පැත්තේ කිරලෙක් ඉන්නවා. බලන්න මේ අම්මා හෝ තාත්තා බලන්න කිරලට බනින විදිහ. මගේ පැටවු ගාවට එන්න එපා කියලා. See how this mother or the father, the adult duck was protecting his ducklings. See how it's scalding like scalding the lapwing. There is a lapwing here. So see how he's acting. Okay. See that? දැක්කද? ඒ වගේ පුංචි දේවල් උනත් ටෙරිටෝරියල් බිහේවියර් ටෙරිටෝරි එක මගේ ළඟට එන්න එපා මගේ පැටවුන්ට කරදර කරන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි. දැන් ඔයාලා මේවා තමයි ඔබ්සර්ව් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි මේ කුරුල්ලන් ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ආයෙ බලමු මේක. She can't make any loud noise, but with the behaviors like I'm a person like don't disturb my babies like that. So he's like blaming, right? There's like scolding. So they are frightening the other bird. So these kinds of things you have to notice when you if you want to become a great bird watcher. මේ වගේ දේවල් තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපි මම හිතන්නේ අද ගොඩක් දුර කතා කරා. අදට ගොඩක් ඒවා ඉවරයි. හොඳයි. දැන් ඔන්න අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. අපි අත උස්සමු නේද? අත උස්සලා ප්‍රශ්න අහමු නේද? හරි. Okay, Joanna, yes. Teacher, not a Christian එකක් නෙමෙයි කියන්නේ QA birds you told us to watch the birds and monitor them and write it in your bird logbook. I was some of my studies so I couldn't do it, but I did one bird. I did the bulbul. I observed it, the weather, the date, the month, no. Yes, very good. Okay, any other questions? Regarding that, Narmada? Yes. Yes, regarding the thing that Jana pointed out, I was going to tell this at the end, but I thought like this is a good time to tell it. So every day we are giving you an activity, right? So I'll show you some of the things that we have received from the last activity. But please do like right? Sorry? So we will show the I'll show them later. I'll show them later after the Q&A sessions. So please continue do those activities and you can send them us at the meantime also. But please keep this in mind because at the end of the 10 sessions, in order to give you that e-certificate,
you want to make a small report including all those 10 activities. So you can share them within every month with us, but please remember to keep them safely. And at the end of the complete session, I mean like after 10 programs, you have to send us including all those 10 activities. හරිද? ඔයගලන්ට අපි හැම සතියෙම හැම මාසෙම දෙනවනේ මොකක් හරි activity එකක්. අදත් නර්මදා දෙනවා. ඒකට ඒවා කරලා අපිට එවන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එව්වේ නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ session එක මේ program එක අවසානයේදී කියන්නේ programs events 10 අවසානයේදී අර අපි ඔයගලන්ට e-certificate එක දෙනකොට ඔයගලන්ගේ participation උත් එක්කම අපිට ඕනේ පොඩි report එකක් ඔයගලන්ගේ activities 10ම include කරලා. ඒක නිසා මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ ඒ කරන activities 10ම එක report එකකට දැම්ම නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ හැබැයි හැම මාසෙම කරන එක include කරන්න. හරි නර්මදා, you can carry on this Q&A session. ඔන්න බිනුලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවලු. අත උස්සලා තියෙනවා. ඔව් ටීචර් මේ ටීචර් කිව්වනේ අර විඥානයක් නම් මේ තාරාර මේ කුරුල්ලන්ගේ හැසිරීම හොයාගන්න බැරිලා කියලා තියෙනවානේ. ඒක ටීචර් මොන වගේ කුරුල්ලන්ගේද? ඔව් සමහර කුරුල්ලෝ ඉන්නවා මේ අපි ඇත්තටම මේ ඔය විද්‍යාඥයෝ ගැන පක්ෂි විද්‍යාඥයෝ කියලා ඉන්නවනේ ornithologistලා කියලා කටට කියන්නේ. ornithologistලා පක්ෂීන්ගේ චර්යා රටා ගැන අධ්‍යයනය කරනවා. ඒ අධ්‍යයනය කරනවා කියන්නේ මේ අපි වගේ නිකන් බලන එක නෙමෙයි යාලා කරන්නේ. යාලා මේ ලියා ගන්නවා. යාලා පිළිවෙලට ලියා ගන්නවා. යාලා සාමාන්‍යයෙන් පැයක් තිස්සේ කුරුල්ලෙක් දිහා බලාගෙන ඉඳලා එක එක චර්යා රටා එකින් එක ලිස්ට් ඩවුන් කර ගන්නවා. මේක හරිම අමාරු වැඩක් ඇත්තටම. සමහරවිට වීඩියෝ රෙකෝඩින්ග්ස් පවා පාවිච්චි කරනවා. වීඩියෝ කරලා කුරුල්ලෙක්ව පැයක් තිස්සේ වීඩියෝ කරලා ඊට පස්සේ බලනවා මෙයා හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය එක ලිස්ට් කරනවා. ඒකට ලියනවා. මෙන්න මේ මෙච්චර වෙලාවක් මේ විදිහට කනවා. එයා කනවා එහෙම නැත්නම් එයාගේ පටු පිරිසුදු කරනවා අන්න ඒ වගේ දේවල් එයාලා ලියා ගන්නවා. මෙන්න මේ behaviors අතරේ තියෙන්න පුළුවන් සමහර behaviors සමහර චර්යා රටා විස්තර කරන්න අමාරුයි. ඇයි මෙයා මේ දේ කරන්නේ? එහෙම කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. ගොඩක් කුරුල්ලන්ගේ එක බොහෝමයක් කුරුල්ලන්ගේ එක තියෙනවා. හැම චර්යා රටාවක්ම අපිට විස්තර කරන්න බෑ මෙයා කරන්නේ මේ නිසා කියලා. මොකද අපි මිනිස්සුયો විදිහට එයාලගේ අවශ්‍යතා 100%ක්ම දන්නේ නැහැ නේද? සමහර කුරුල්ලෝ ඉන්නවා දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ෆ්ලයි කැචර්ස්ලා කියලා. ෆ්ලයි කැචර්ස්ලා කියලා කියන්නේ අපි මසිමාරාවන් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මැස්සෝ අල්ලගෙන කන කට්ටිය. ෆ්ලයි කැචර්ස්ලාගේ තියෙනවා සමහරලාට. එයාලා අත්තක වහලා ඉන්න ගමන් වලිගය ගස්සනවා. පාට මෙහෙම ගස්සනවා. ඊට පස්සේ කටු මෙහෙම ගස්සනවා. මෙන්න මේ behavior එක. මේක ඇත්තටම පක්ෂි විද්‍යාඥයන්ට තමයි මේ වගේ දේවල්. එයාලට හරියටම කියන්න බෑ මේ behavior මෙන්න මේ නිසා කරන්නේ කියලා. හැබැයි එයාලා උපකල්පනය කරනවා. මේක එයාලා alert එකේ ඉන්න. එහෙම නැත්නම් වටේ පිටේ ඉන්න කුරුමි සතුන් අවුස්සන්න කරන දෙයක්. හැබැයි හරියම odd. ඒ කියන්නේ එක ගැස්සීමක් නිසා කුරුමි සත්තු ඇවිස්සනවා කියන්න අමාරුයි. හැබැයි යන්නේ මේ වගේ behaviors අපිට කියන්න බෑ. ඇයි මෙයා මේ දේ කරන්නේ කියලා. හැබැයි ඒවා අමුතු behaviors. ඔයාලා බලන්න දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට ෆ්ලයි කැචර්ස්ලා බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලට මෙහෙ මං කිව්වා ටිකල්ස් මැසිමාරාව අන්න එයා ලංකා මේ ඔයා තෙත් කලාපේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම වියලි කලාපයට ගියොත් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් මැසිමාරාවන් අතර ඉන්නවා වියලි කලාපෙත් ටිකල්ස් බ්ලූ ඉන්නවා ටිකල්ස් බ්ලූ ෆ්ලයි කැචර් ඒ වගේම පිටරටවල් වලින් එන මැසිමාරාවන් විශේෂයෙන් ඉන්නවා අන්න ඒ වගේ අයගේ අමුතු behaviors තියෙනවා දැන් සමහර සත්තු ඉන්නවා මේ බිම මේ කන ඇහිඳගෙන කන සත්තු ඉන්නවා. අන්න එයාලගෙත් මේ tail flicking behavior කියලා කියන්නේ flicking behaviors කියලා කියන්නේ ඒවට. ඒ කියන්නේ එකපාරට ගස්සනවා යාළුවෝ පොඩි එක. ඇයි මේක කරන්නේ කියන්නේ තාමත් විද්‍යාඥයන්ට හරිය පිළිතුරක් හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා මම කිව්වේ ඒක තමයි සමහර දේවල් තියෙනවා සත්තුන්ගේ අපිට හිතාගන්න අපි දන්නේ නැහැ අතරම. අපි එයාලා ගැන 100%ක් දන්නේ නැහැ නේද? අපේ යාළුවෙක් ළඟ ඉන්නවා වුණත් අපි එයා ගැන 100%ක් දන්නේ නැහැ. එයා කරන සමහර දේවල් අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. අන්න වගේ තමයි සත්තුන්ගේ අතරේ එහෙම දේවල් තියෙනවා. හරි නේද? ඔයාලටත් එහෙම දේවල් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. සතෙක් දිහා සෑහෙන වෙලාවක බලන් හිටියොත් ඇයි ආයේ දේ කරේ කියන එක සමහර වෙලාවට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හැම වෙලෙම කියනවා සත්තුත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී හැම වෙලෙම තමන් මිනිස්සෙක් බව මතක තියාගන්න. නේද? අපි මිනිස්සු බව මතක තියාගන්න. අපි සත්තු ගැන කොච්චර ස්ටඩි කරත්, අපි කොච්චර සත්තු ගැන අධ්‍යයනය කරත්, even you are become a great bird watcher,
every time you are a human. Remember that, right? You are acting as a human, you are behaving as a human, and you are treating the animals as animals and with kind heart. Anyway, හැම වෙලේම මතක තියාගන්න තමන් මිනිහෙක් විදියට හැම වෙලේම දැන් සමහර දරුවෝ මට හම්බෙලා තියෙනවා සත්තුන්ට තියෙන ආදරේ හින්දාම ගෙදර තියාගන්න හදන සතාව. දැන් ඒක සතාට හානියක් නේද? අපි සතාව පරිසරයට මුදා හරින්න ඕනේ. ඒක තමයි එයාගේ නිදහස කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ වෙන්න හොඳ නෑ. ඒ නිසා you should every time you have to remember that you are a human, you have human qualities, you have kind heart towards animal, so that you have to maintain it, right? See, I can see many hands are raised, but because since like we are a little bit behind the schedule, no, I just want to tell you, like, can we share the next so the activity for the for this month? Then if anybody wants to leave, then they can leave. And also children, there are so we are having some problems of tracking some of your names. So can you please type your first name in the chat box, everybody? ඔගලන්ගේ පළවෙනි නම chat box එකේදී අපිට පොඩ්ඩක් මේක මම chat මේ type කරනවාද මොකද සමහර කට්ටියගේ නම් හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි to get your attendance. Excuse me teacher. Yes. මගේ මල්ලිලා දෙන්න ඉන්න ඒගොල්ලෝගේ නම් දාන්නද? Yes. If you there are many people are joining from the same account, please type all your names, okay? First name is enough for us. Thank you so much. Yes, Narmada, you can explain that. So, Api, today what is the activity is, it's really interesting. If you are a good writer, you can write about the story. You are going to write a story about birds. This is a story, right? Not a journal or a notebook. So you are going to write a story based on the behaviors. You can observe the behaviors. So you can build up the story. Even with other birds, they are talking with each other. They are like talking about their food, and they are talking about their babies sometimes, how to build a nest. Like that, you can build up a story. So you have to build a story, write a story. It will be your bird story. So my bird story, write your my bird story. Like even I think 2 or 3 pages is enough. Not more than 5 pages, right? Not more than 5 pages. You can write a short story and send us, right? And if you can't send it, keep it with you. We will, at the end of the course, we will request that, right? Okay. අපි අද කරන්න හදන්නේ අද ඇක්ටිවිටි එක තමයි මම හිතන්නේ ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් අය ඇති. ලියන්න පුළුවන් අය නැතත් මේක try කරන්න. කතන්දරයක් ලියන්නයි හදන්නේ. අද ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් සත්තුන්ගේ කුරුල්ලන්ගේ behaviors. හරි. ඉන්න ප්‍රශ්න අන්තිමට අහන්න. සත්තුන්ගේ behaviors ගැන කතා කරන්න යනකොට ලස්සන කතන්දරයක් හදන්න පුළුවන්. ඒක කුරුල්ලෝ රංචුවක් එකතු වෙලා කෑම හොයන එකක් ගැන වෙන්න පුළුවන් නේද? නෙස්ට් එකක් හදන එකක්, කුඩුවක් හදන්න යන එකක් ගැන වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් අද ඔබ්සර්ව් කරන දේවල්. මෙච්චර කාලයක් ඔයාලා කුරුල්ලෝ ගැන ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් අපි ලස්සන කතන්දරයක් ලියමු. ඒක අපිට එවන්න පිටු 5කට වඩා වැඩි කරන්න එපා. පිටු 5කට වඩා වැඩි කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ නෝට් අපි ලියන පොත තියෙනවනේ නේද? ලියන නෝට්බුක් එක තියෙනවනේ. අන්න ඒකේ පිටු 5කට වඩා වැඩි කරන්න එපා. A4 sheet නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ලියන නෝට්බුක් එක හරි එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ ලියන පොතක් තියෙන අන්න ඒ වගේ පිටු 5කට වඩා වැඩි කරන්න එපා කතන්දරේ. සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසි වලින් හරි. Even you can write in English or in Sinhala. සිංහලෙන් ලියන්නත් පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්නත් පුළුවන්. ඒක ලියන්න ලස්සනට සමහරලාට you can have a nice cover page for that. You can draw something on the cover page. ලස්සන cover page එකක් හදන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ නම ලියන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඊට පස්සේ අපිට email කරන්න story එක. අපිට email කරන්න. අවහසු නම් ළඟ තියාගන්න අපි අන්තිමට මේ course එක අන්තිමේදී අපි ඔයාලගේ ඔක්කොම study materials ගෙන්න ගන්නවා. අපි certificate එක දෙන්නේ ඒවා බලලා නේද? හොඳයි. activity එක පැහැදිලි නේද? හරි. දැන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්නකෝ. Excuse me teacher, අපි එක වෙනමද හදන්න ඕන පිටුද නැත්නම් notebook එක ලියන්න? නෑ notebook එකේ නෙමෙයි. notebook එකේ නෙමෙයි වෙනම story book එකක්. අපි notebook එකට ගන්න නැතුව එමු මේක. මේක story book එකක්. මේක කොළ ටිකක් අමුණලා ලස්සන කරලා හදන්නයි ඕනේ. Excuse me teacher. We want to draw pictures. Yes, you can draw. Anything you can draw, but you have to have a nice story. You have to have a very clear story, very nice story. Excuse me teacher,
දැන් ටීචර් කිව්වර මේ උඩ්පෙගේ ඉන්නවනේ මේ ඒ කෑරලා මම කලින් මේ හිතාගෙන හිටියේ මං එයා කොට්ටෝරුව කියලා මම පස්සේ තමයි දැනගත්තේ කෑරලා කියලා මං එයා ගැන හෙව්ව පොඩ පොත් වලින් කියවලා හැබැයි ඒකේ කියලා තියෙනවා කෑරලා හිසේදී මාංශපේශී වල විශේෂත්වයක් තිබේ. එනම් ඒවා කම්පණය උරා ගන්න අවයවසේ ක්‍රියා කරමින් දසුව සිදුවීමේදී තියෙන කම්පණයෙන් හිස් කපල වේලා දෙයි. එහෙම තමයි. එහෙම අනුවර්තනයක් තියෙනවා තමයි. සමහරු කියනවා කැරලාගේ හොටේ දිව මොළය වටේ ඉතිලා තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම මාංශපේශී කොටසක් තමයි තියෙන්නේ. කැරලා ගස් වලට කොටනවනේ ගිහිල්ලා. ඒ කොටන වේගය, ඒ කම්පනයට එයාගේ මොළයේ තියෙන මොළයට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක නවත්තන්න තමයි මේ අනුවර්තනය හැදලා තියෙන්නේ. එයාගේ හිස වටා තියෙන මාංශපේශී කොටසක් වර්ධනය වෙලා ෂොක් ඇබ්සෝබර් එකක් වගේ එක හරියට. ෂොක් එක ඇබ්සෝබ් කරනවා. ඒක ඇත්ත. එහෙම එකක් තියෙනවා තමයි. Thank you, teacher. එහෙමනම් අදට අපි මම හිතන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට ඊමේල් කරන්න පුළුවන් නේද? අපේ මේ ඊමේල් එකට මෙවන්න පුළුවන්. If you have any questions, you can send us this email. Send the questions to this email, right? And it will be nice. Narmada, I would like to share. Can you? I will stop can I share the screen? Yes. I would like to show their activity, the last month activity. So just wait. Okay, so these are some of the activities that we got since last month. So it's very impressive, very nice ones, that they are observations. You can see nice pictures and they have observed a lot. So likewise, do these activities the every day that we are giving you, or every month actually, and keep them safely, because at the end of this program we will ask you to send us all the activities, make a one report including all 10 activities. හරිද? එතකොට දැන් මේ පෙන්නුවේ ගිය සැරේ අපිට එවපු ඒවායින් කීපයක්. ඉතින් එතකොට දැන් අපි හැම මාසෙම මේ හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකම දෙනවනේ. එතකොට මේ 10 අපිත් එක්ක ෂෙයා කරන්න ඕගොල්ලෝ. ඒත් එක්කම වැදගත්ම දේ තමයි ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ එකතු කරලා කියාගන්න. මොකද මේ සෙෂන් එක අවසානයේදී සෙෂන්ස් 10ම අවසානයේදී අපි ඉල්ලනවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා අපිට එවන්න කියලා එක report එකක් විදිහට. මැඩම් ඊමේල් එක ආයෙ chat එකට දාන්න පුළුවන්ද? හරි මම දාන්න. ඔව් මම ආපහු දාන්නද ඒක? හරි yes please. මට මේ මෙතන ප්‍රශ්න කීපයක් අහලා තියෙනවා. එකක් තමයි මේ can you see this screen? Yes teacher. Yes we can. මෙතන ප්‍රශ්න කීපයක් අහලා තියෙනවා. Somebody has asked, Madam, can we do that activity as a Microsoft Word document? I would say no. I want to write down with your own handwritings and with your own drawings and everything. Every activity you should draw or write with your own hand. You have to do it by your own hand, right? You can't use any of the computers, nothing, right? Okay. Right? I think at the book chitra. Yes. Teacher. Yes. Email address is behind the chat box, and Narmada, I think we have few more questions, right? I can see some. Yeah. Important questions, some of them, like. Teacher. Yes. Teacher, අපි මේ ස්ටෝරි බුක් එක ලියනවා ටීචර් එක කුරුල්ලෙක් ගන්නද නැත්නම් කුරුළු රංචුවක් ගන්නද? ඒක තමයි ඔයා ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ. ඔයා ලියන්නේ එක කුරුල්ලෙක් ගැන නම් ඒක ස්ටෝරි එක ඔයාලට කැමති විදිහකට රංචුවක් වෙන්න පුළුවන්, එක්කෙනෙක් ගැන වෙන්න පුළුවන්, කුරුළු පැටියෙක් ගැන වෙන්න පුළුවන් නේද? ඕනම දෙයක් ගැන ඔයාලට ඒ නිදහස තියෙනවා ඕනම විදිහකට ස්ටෝරි එක ලියන්න. Okay teacher. And also, Narmada, there is one request in the chat box. So from Sayumi, right? So Sayumi has said like she was unable to attend the first session. So she's asking can you give today the activity, the last month activity, then she can do it. Please.
if Sayumi can join with the WhatsApp group, I think she can, again, we can post the first activity, right? Yeah, and all the newcomers, there is a WhatsApp group. So we have your contact number. So we will join to your to that group. So then we will post all the two activities, including the last one as well as the today's one there. Then you can do the ones who are not there in the last session. You can do the first activity as well. Yes. And yeah, so until we put it in the WhatsApp group, Narmada, can you briefly tell them? Then they won't miss that, right? Mukadda. Yes. පළවෙනි ඇක්ටිවිටි එක අපි තාම දාන්න පුළුවන් ද ඊමේල් එකට? ඔව් ඒක අපිට ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. but එවනවා නම් අපි ආසයි අපිට බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ progress එක එවන්න අපිට වැදගත්ම දේ තමයි අර ඒ ටික මං කිව්වේ එකතු කරලා ඒක තියාගෙන තියන්න. හොඳේ? අපිට එවපු එක ඒක නැති කරගන්න එපා. ඒක තියලා තියන්න ඔයගොල්ලන්ගේ final report එකට ඒක ඕන වෙනවා. Teacher, I had a bit of work, like school work, so I have only done one bird, but I have seen more birds and I have monitored more, but I have not had time to write them. So should I only send the one that I wrote? Yeah, you can. And Jana, if you have, then now you have time. When you have time, you can write about the other. So you can continue writing, Jana. Just continue the activities. We are not saying that just do the activities for that program, right? Throughout the year, you can practice this. The first activity is actually about observing birds. You have to write down the date. I think I don't have the slide actually right now. Anyway, you have to write down the date and the time, and we can post it on the WhatsApp group, so that will be very nice. Yeah, you can join the WhatsApp group and you will get to know about the activities. Anyway, that activity you can continue throughout the year. Any day you can do it. Right? Yes, kids, children, if you can do it daily basis, it might take only few minutes to write it. Just observe one bird, or maybe when you are going somewhere, you might observe like so many birds, right? Even you're not like consciously observing them. So do it as a daily activity. So, okay, so keep that your field notebook or that recording book, at least one bird per day. So write the date, time, and if you know the name, that's okay. Or if you can draw the bird and the place you saw. So do it as a habit. Then it's easy, no? It's a main habit of professional bird watcher, right? Yeah. So maintaining a notebook is a good practice for a bird watcher. To become a great bird watcher, you have to have a notebook. One day you can show your notebook to others. This is my notebook. So they will realize that you are a very good beginner, and now you have become a great bird watcher because of the notebook, the field notes, right? Field note is a very good thing to learn about animals. So maintain it. Do it daily. Whenever you have time, take the notebook and go outside and write something about birds or any other animals, right? Not only just birds. Okay, Narmada, if so, then if there are no more questions, can we wind up this session? Because it's almost like 1.5 hours now. So our children might have different other works as well. It's a Saturday evening. Okay. So then shall I? So thank you very much, Narmada. ගොඩක්ම ස්තුතියි. අදත් අපිට ගොඩාක් interesting කරුණු ගෙනාවා විශේෂයෙන්ම bird behavior කොහොමද කුරුල්ලන්ගේ හැසිරීම ගැන. And it was really fun to distinguish their, like to listen to their calls and the songs and try to distinguish. So, and also to observe them. Now our children, now you learn one step above now, like you can observe the birds flying. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් කොහොමද කුරුල්ලෝ ඉගිල්ලෙනකොට, try to identify at least the bird group, whether they are raptors, the kingfishers, you don't need to exactly identify which bird, but now you know how to identify a bird group even. So try to practice them and do that activity as well. So we are looking forward to see beautiful bird stories. Okay, so please do share with them
And also please continuing like observing birds and keeping the records. So we are going to meet again from the third session in next month in March. So we will let you know the date. And I think, Narmada, that is also the second part of the bird behavior, neither? Yes, that will be the second session for bird behaviors. Our third session, our third lesson, but it will be the second part of the bird behavior. Yes, so we are expecting you to, like more engage with your observations and what did you observe regarding the bird behaviors, calls, flight patterns. හරිද? එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ අද ඉගෙන ගත්තානේ කොහොමද? දැන් බලන්න ඒවා දැන් අද ඉගෙන ගත්ත දේවල් බලන්න කුරුල්ලෙක් ඉගිල්ලෙනකොට මෙයා මොන જાතියද? රැප්ටර් කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් කැරලෙක්ද? එහෙම නැත්නම් කොට්ටෝරුවෙක්ද ඒ වගේ ලිහිණි කුලයට අයිති එක්කෙනෙක්ද ඊළඟට calls මේක call එකක්ද මේක song එකක්ද කියලා දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලෝ ටික ඉගෙන ගන්නවා හරිද ඒක නිසා දැන් අපි ඊළඟ third program එකෙන් අපි මාර්තු මාසෙදී හම්බෙමු so අපි දවස කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් අද දීපු activity එකත් කරන්න ලස්සන bird story එකක් හදන්න so then thank you everyone for joining today. So hope to see you again on next month. So have a nice weekend and take care, stay safe and healthy. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Bye, teacher. Thank you. Bye, teacher. Bye. Goodbye, teacher. Bye. Thank you, teacher. Goodbye, teacher.